Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Graces F. Beim letzten Mal haben wir angefangen durch den Guardia-Schacht zu gehen, um zur Listalia zu kommen. Wir gehen heute weiter. Wir haben beim letzten Mal dort drüben auf der Plattform Abyssion besiegt. Mal gucken, ob wir noch mehr solcher Bosse hier haben, aber hier haben wir erstmal eine Wand. Is that a wall? Aw, nuts. We can't get past it. Sophie? Hey, how did you get through? We can pass, but we have to work together. Okay, let's give it a shot. What's happening to my head? Lambda. Playing with your blocks again, are you? That's a good boy. Are you happy to be praised like that? If so, then you should smile like this. I know it feels strange at first, but in time you'll learn how to smile on your own. Director Cornell. Ah, hello there, Emerald. Sir, I've been thinking, and I believe your methods are mistaken. We're to study Lambda's abilities, not to shape his moral fiber or aesthetics, and that's all we're tasked to do. I believe proceeding with such a plan will inevitably raise a number of grave ethical concerns. Ethical concerns? So you consider it unethical? For me to teach this child how to laugh, or even if I show him what it means to cry? Of course it's unethical. The point remains this body was provided merely as a convenience for our continued research. A body may influence a soul just as a soul can shape a body. Just look at the child. Every day he becomes more and more human. To tell you the truth, I have a great number of things in store for this interesting young boy, Emerald. I think he may well be the first of his kind to transcend the bounds of humanoids and become a new kind of being. He is indeed nothing less than the hope of our future personified. Lambda here has a good many things yet to learn, and I want him to grow up, to be a healthy and carefree young boy. Yes, he should live as nothing less than human. Did everyone just see that? That was the Research Institute on Fodra, right? I believe we saw part of the same vision there. It wasn't just Lambda. Emerald and that man from the Institute's records were there too. I don't understand. How could we share a vision like that? It may be because Lambda is trying to merge with this world. Yeah, well, I don't think it was harmful or whatever. Everybody still feel okay? No problems here. I've been thinking about that vision ever since we saw it in the Institute.
I guess I'm surprised that Lambda would smile like that. We can't discount the possibility that the vision is a trap of some kind. There could be trouble ahead. Let's move fast, but watch our steps. He did smile, didn't he? Why did Richard choose to be with you, Lambda? Just what are you? Erstens, ich finde es gut, dass Aspley nachdenkt. Passiert ja nicht oft, dass Hauptcharaktere mal nachdenken. Ich meine ernst, die sind meistens eher die, wir schaffen das. Gut, ich kann nur hier lang. Und zweitens, gute Frage, was ist Lambda eigentlich? Hat sich irgendwie noch nie jemand mit beschäftigt von den Leuten, die wir kennen. Rote Kiste da hinten. Rot ist wichtig. Also halbwegs. Ich finde es ja so lustig, dass die Leute Angst vor uns haben. Die Monster Angst vor uns haben. Dabei können die immer noch Steiße gut reinhauen. Was habe ich da gerade gesagt? Okay, eleganten Federn sind voll, ha? Ja. Wie ich hier einfach alles niederprügeln kann auf Chaos. Ich liebe sowas, wenn man so einen Punkt in Spielen erreicht hat. Buch der Stärke. Ja, Buch hatte ich zwar schon, aber ich nehme die Kisten auch mit, wenn ich sie sehe. Auch wenn es Kisten gibt, bei denen ich es nicht wert finde, hinzulaufen, um sie zu holen. Ne? Wallbridge Ruin. Ich meine, ihr könnt gerne die selbst holen gehen, wenn ihr wollt. Ich halte euch nicht auf. Also, ich muss echt sagen, Donnerbeben ist saugenial. Und dort. Das soll auch keiner Espel. Komme ich an dir vorbei? Eine Truhe. Dann jetzt zum Speicherpunkt. Okay. Überglücklich. So even Lambda smiles. When I was a kid, everyone was always all, oh, there goes that smiling Pascal again. Not me. When I lived in Strata, I was known as the child who never smiled. You don't smile now either. I suppose I can't really deny that. But nonetheless, I was still shocked to see Lambda smile. I didn't think he was capable of it. What may have prompted him? Maybe he just felt like it. That's not an answer. How should I know? It's just when I see someone smile, I feel good. So maybe it was something like that. Does that mean you'd like to see me smile? No, not really. I had a feeling you'd say that. Also die beiden würden ja wirklich gut zusammenpassen. Oh, ein Aufzug nach oben. Warum ich den wohl nehme? Weil da vorne noch so einer ist. Hatten ja im letzten Part nicht erst einen. Aber ich mache die alle auf den Weg nach unten. Boah, jetzt ist aber gut, Leute. Tschüss. Ich bin hier der Einzige, der das Recht hat, eklig zu seinen Gegnern zu sein. Also hört auf. Und los geht's. Warum denken diese Gegner immer, sie können machen, was sie wollen? Carrier haut Indignation raus. Schaden sagt, yep. Und weg ist es. Jetzt wird's spaßig. Ein weiterer Kampf gegen... Diesmal ist es Destinion. Angelehnt an Tales of the Abyss.
Gern geschehen. Ich habe wieder mal einmal euren Horizont erweitert. Hat er mich gerade durch die Gegend geschickt? Autsch. Hey, das tat weh. Und Shining Blade of Trials. Ja. Warum kriegt er gerade jetzt ein? Und das war das Gründe. Wow. Was ist das für ein Restleben? Ich wäre froh, wenn irgendjemand wiederbeleben würde. Oder mich wiederbeleben würde. Und noch eins. Seid ihr mal so... Also wie gesagt, die Kämpfe werden auf Chaos langsam eklig. Oh, wirklich, er war gerade erst wieder da. Ja, der Kampf tat weh. Ich hab's selbst schon gemerkt. Habe ich irgendwas Spezielles bekommen? Ich habe nicht drauf geachtet. Alle Waffenfäuste, die sind für Sophie. Weniger physischer Angriff, mehr Kürs und mehr Präzision. Und Feind mit Teufelsschwäche. Welche hat sie momentan? Leuchtkrallen plus 2. Ach komm, kriegt sie erstmal die Allwaffenfäuste. Sollen ja sowas wie ihre ultimativen Waffen darstellen. Und jetzt geht's weiter nach Süden. Bevor ich irgendwas mache, kontrolliere ich mal wieder die Zeit. 12 Minuten. Okay. So. Nord, West, Nord. Nord, Gegner. Sag mal, wer erlaubt diesen Gegnern eigentlich immer zu leben? Ich bin's nicht. Also wir gehen diese Golems langsam echt auf den Keks. Plenty of room for improvement, but we can let it slide. Nord, Ost, Nord. Trank C. Jetzt kommt auch noch so ein Auge. Sind wenigstens nur 2. Bäh. Stirbt, Viecher, stirbt. Gegen A als anfällig. Okay, war ich ja schon richtig.
Verlier nicht deine Brille, Hubert. Ich mag den Skit. Nach dem Kampf. Damit wäre es eine Victory Quote, aber who cares? Okay. Nord, West, Nord, Nord, West, Nord, Nord, Sanduhr, Westen, Süden. Nochmal Süden. Weiterer Arithmoskern. Zweimal Süden. Roter Lavendel. Westen. Hier aktiviere ich nichts. Ja, ich werfe ein Elixier weg. Ich bin verrückt. Die zwei. Nord, Nord, West, Nord. Nord, Nord, West, Nord. Mehr Rosmarin. Und der Porter ist da, aber wir brauchen ihn nicht mehr. So. Lift für Szene. Ja, noch eine Wand. Stop this at once, Emerald! You can't just throw him away! The board's decision has already been made, Cornell. But why? Why would you do this after all the progress we've made? You and I know very well the current crisis that is affecting our world. The creatures we injected with Lambda cells have turned into violent monsters, and now they threaten our very lives. And we now know for certain that the cause is Lambda himself. Lambda has the unique ability to mentally control any creature that has been injected with his cells. And for this reason, the board has determined that he is far too dangerous to be left alive. This is your fault! You're the one who forced him to undergo all of those horribly cruel experiments in the first place! Who wouldn't lash out like that if they were treated in such an awful manner? Who in their right mind wouldn't fight back? Nevertheless, he remains a threat to us all so long as he is permitted to exist. It's too late. The board has ordered us to dispose of him immediately. Enough! You've gone too far this time! I'll see that you hang for this, Emerald, mark my words! No, Cornell. I'm afraid it is you who will hang. The board has ordered you to be placed in detention. You ignored the direct orders of your superiors, and raised Lambda as you saw fit. You were trying to make him into a new Lustalia now, weren't you? No, I was just... What a shame. This research is a threat to all of Fodra. Your ideas are fanatical and your methods reckless. Even the thought that you might use Lambda as our new Lustalia is utterly terrifying. Do you have any idea at all why I put so much effort into raising him as a human being? It's because I... Take him away, now! No, stop! Emerald! Emerald! Don't destroy him, please! Emerald! Cornell was insane to treat this thing like a human. Lambda is a scientific curiosity. A bit of data, sloshing around a tube, nothing more. Wouldn't you agree with me, Lambda? Now then, go to sleep.
Und nach so einer Scheiße wundern die sich, was Lambda alles macht. Wait a minute. So Lambda was innocent? Emerald told us that Lambda was responsible for Fodra's destruction, but now... Asbel, now's not the time to begin contemplating the past. All we know for sure is that he was the subject of multiple scientific experiments, and that those experiments were the source of the ensuing chaos. But it also seems like it wasn't his fault. At least, not as much as we originally thought. Maybe the scientists just blamed it all on him because they needed a scapegoat or whatever. What do you guys think? Whatever the case may be, there's no point in wild speculation. We should focus on reaching Lambda as soon as possible. You're right. Lambda had a hard life. Just like me, I suppose. But I had friends to help me when things were at their worst. I had the support I needed to get through it. What about him? Nein, Lambda hatte niemanden außer Director Cornell. Und der wurde ihm, wie wir gesehen haben, gerade eben genommen. Außerdem Entdeckung. This must be one of the drills they used to dig the Guardia shaft. It's huge! To think that this place was built here so long ago. I can barely imagine it. But this is real, even if it feels like a dream. Regardless, this is our world, and we will figure out how to exist in it. True. After all, people found ways to survive in the harsh environments of Fendel and Strata. Yeah, and because they stuck it out, this world survived and became a home to everyone. You don't often consider it, but in a way, the work of those people serves to protect our lifestyles, even now. You're right. Why didn't I see it that way before? They probably couldn't think of anything else but their own survival. But by working hard to secure their own future, it helped pave ours. It gives me hope that what we do now will eventually help those who come after us. I think so too, Asbel. Du, Wolf, bleib weg. Und dann, Leute, bitte, sagt mir noch einmal, Videospiele geben keine Lektion fürs Leben. Aber erstmal Emeralds Fehler. Und die hat eine Menge gemacht. The Emerald in those visions seemed a lot different from the Emerald we knew. The Emerald that we all met was probably a humanoid. You think so? Yes, she must have transferred her psyche. That's how she survived the deep sleep. She went to such great lengths to protect Fodra. Contrary to what we originally believed, she must have been a very committed person. I think so. But even if her intentions were good, she was still wrong in the end, wasn't she? Oh, I'm sorry, Sophie, you're right. But hey, don't worry, okay? Even if we could understand Emerald's intentions, we'll never agree to her methods. We'll protect the things we love without hurting anyone, right? Yes. Gehen wir weiter. Aber wir merken, Lambda ist nicht böse, er wurde nur extrem schlecht behandelt. Ja, wir können hier schon wieder komplett nach oben, was wir jetzt auch machen. Denn Leute, es gibt ein paar Sidequests zu tun, überwiegend Skits, weil die meisten Sachen habe ich schon gemacht. Darunter auch einfach ein Ort, den ich absolut hasse. Aber erstmal, all way. Ich werde euch nämlich jetzt in dem Part hier noch, weil, wie lange geht der noch? Ist eigentlich schon vorbei. Okay. Ne, dann werde ich hier an der Stelle sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn wir irgendwas machen. Ihr werdet es dann sehen. Ich hoffe, ich kann die Ruinen noch ein bisschen warten lassen. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Leute.